Welcome to the press conference of the film In Another Country by Mr. Hong Sang-soo. This is his seventh film in the official selection in Cannes. I would like to introduce the actors and the team. I'll start on my left, Yoo Jung-sang, the Korean actor. The French actress Isabelle Huppert. Our director Hong Sang-soo. The actress Yoon Yoo-jung. The other actress Moon Sori. And our interpreter, Kim Ye-jing. Please switch off your mobile phones during this press conference and do not use flash photography. Flash during the press conference. Alors, j'ai une première question. I have a first question for Hong Sang-soo, the director. In another country, you have called on Isabelle Huppert, who's a French actress. We're not all that surprised that you called upon a French actress, because in fact, your cinema bears the mark of the French cinema. You are perhaps the most French of Korean directors. 되신 것은 그렇게 놀랍지 않는 것 같은데 왜냐하면 감독님 영화 세계는 되게 프랑스적인 요소들이 되게 많고 어떻게 보면 가장 한국 감독들 중에서 가장 프랑스적인 감독인 것 같은데요. 뭐 그래서 하게 됐는지는 모르겠고요. 그냥 프랑스 영화 감독분 중에 제가 존경하는 분들이 여러 있는 건 사실이고요. 근데 그냥 이사벨하고 만나기 전부터 이사벨이라는 배우에 대한 굉장한 존경심이 원래 있었고요, 배우로서. 우연히 만날 기회가 있었고 그때 이야기가 이렇게 통해가지고 하게 된 것 같습니다. Well, maybe there are a lot of directors who I admire who are French, and Isabelle Huppert is an actress for whom I have tremendous respect, and we therefore inevitably ended up working together. Now it's up to you. Who would like to ask the first question from the floor? Gentleman in the back. Can you introduce yourself, please, and the name of your media, sorry, before. Bonjour, Thiago Estivalete, je vois au Brésil. Ma question est pour. I have a question to Isabelle Huppert. I'd like to know what your impression was of Hong Sang-soo's work before you started working with him. And was this something that you really added to your repertoire as an actress? The first film of Hong Sang-soo I saw was Women Are the Future of Men. And in Woman is the Future of Man, I felt I could really readily identify with it. It was a Korean film, but a film that was so very close to our sensitivity and what we love in France. I had a very strange feeling that I was far away yet very close to the film at the same time. And this feeling was fulfilled when I met Hong Sang-soo, who, in a very right way, called his film In Another Country. That's the subject of the film. It's someone who visits a foreign country, a different environment and universe, which is very different from her home country. Shooting the film with him, I had this same feeling that I was very far away, but things felt strangely familiar as well. Hence, I had tremendous freedom. I had the impression he looked at me in a very sort of light way, with no heaviness.
assez peu psychologique. Without too much psychology. The situations were sometimes quite burlesque. Voilà. Donc, c'était certainement pour moi For me, une aventure très inédite. this was a very original and very pleasant experience above all. 저기 질문이 그 감독님 작품에 대한 어떤 인상을 받으셨는지 이사벨 배우한테 여쭤보는 건데요. 되게 친근하면서 되게 가장 첫 번째 감독님 영화를 봤었던 게 그 여자는 남자의 미래였는데 되게 친밀한 그런 그 요술들도 있었고 되게 처음부터 되게 호기심이 많았었는데 감독님이랑 작품을 같이 하면서 또 이 그 제목이 말하듯이 그러니까 외국에서 다른 세계를 만날 수 있고 먼 나라였지만 어떻게 보면 이국적이면서 되게 친근함이 느껴졌기 때문에 되게 자유스럽고 어떻게 보면 감독님께서 그 본인한테 새로운 시선을 이렇게 선사하신 것 같다고 그러시네요. Monsieur. Hi, I'm Dennis Yu from Hong Kong Cable Entertainment News. I have a question for Isabelle. As an actress, you travel around the world a lot, working, shooting films, basically being in another country. So how do all this experience help you relate yourself to this film? How did I what? How do all this experience help you relate yourself to these roles and the film? Mais toute l'aventure était une sorte de This adventure enchantement pour moi. was enchanting for me. It was pure pleasure. Sans vraiment savoir ce qui I didn't really know what to expect. Sang-soo travaille d'une manière Sang-soo works in a very special way. He doesn't have a screenplay. I just knew I would be portraying three characters in his film. I would be visiting friends in Korea as a person who works in archives on documents, and and then there's an abandoned woman who's trying to find answers to all the questions she asks herself in life. So that's the only information I had when I packed my luggage. Sang-soo also asked me to bring some costumes, and everything took place in a very light way. But there isn't just lightness in the work of Sang-soo. There is also tremendous control, strength, power, and one feels quite carried away by this. I'm often asked whether there's a lot of improvisation in his filmmaking. Things are not at all improvised. They're carefully worked out. It's true that there is no screenplay. He gives us the scenes every morning, and then you have to work hard. You have to learn them very quickly. Everything is written down to the last detail, in fact. What's very worthwhile in this way of making films is this distortion, so to speak. In other words, there's a very special way of making films. It's not customary at all, yet things are very detailed, very precise, very accurate, both in the way he films and what he expects of the actors. That was very surprising and very rewarding as well. Maybe I'm speaking at too great a length. 이사벨 배우께서 어떻게 그 저기 역할들을 접근을 했는지 외국에서 그래서 말씀하시기로는 되게 혼자 일단 떠나셨고 되게 독특하게 감독님께서 작업을 같이 하셨는데 일단 한국을 떠날 때는 그냥 그 세 명의 캐릭터를 인물을 이렇게 묘사를 할 거라는 것밖에 모르고 몇 개의 또 감독님께서 의상을 가져오라고 하는 거를 가져갔었고 일단 되게 영화는 되게 감독님께서 이렇게 되게 어떻게 작업 방식이 되게 가벼우면서도 어떻게 보면 되게 컨트롤을 되게 잘 하시는 그런 그 작업 방식이 있으신데 보통 사람들이 많이 이렇게 즉흥 연기로 이렇게 하는 거 아니냐고 여쭤보지만 절대 아니고 그러니까 시나리오는 없지만 그때그때 감독님께서 아침마다 시나리오를 주셔서 되게 어떻게 보면 작업이 되게 독특하지만 오히려 훨씬 되게 정밀하고 독특하지만 되게 섬세하다고 느꼈다고 그러시네요. Monsieur, s'il vous plaît. Andrew McCarthy from the German press agency, Deutsche Presseagentur. I have a question for Yu Yong-sang. How close, you play a terrific character in the film, how close do you think this is to how Korean men really react when they're in the presence of foreign women? And I guess it also applies to the other male characters in the film. And how much
space did you have to personally develop the character? 네, 이 질문은 그 독일 매체에서 유준상님께 드리는 질문인데요. 그 캐릭터가 얼마만큼 한국의 전형적인 한국 남성에 가깝다고 생각을 하시는지, 특히 외국 여성이 앞에 있을 때 얼마나 가까운지요. 가깝지 않습니다. 일단 안 가깝고요. 아주 순수한 마음으로 대한 면들에 대해서는 사실 외국 사람들을 만났을 때 그런 면들을 보이는 분들도 많고 아닌 분들도 있긴 하지만 제 캐릭터 입장에서는 아주 순수하게 선생님을 맞이했고 내내 그냥 그 순수함과 해맑음이 떠나지 않은 그런 인물이었습니다. Non, alors ce personnage n'est pas du tout The character is not at all representative de l'homme coréen of typical Korean men. But in any event, the character is very naive and very pure when he meets and deals with this foreign woman. Yes, please. Well, hi, my name is Eugene, a reporter from I'm1905.com from China, and congratulations for the interesting movie, very interesting. And I got two questions for Mr. Sang-soo. When I watched the movie, I can't help noticing that you got a lens zoom in and zoom out, because normally, nowadays, the directors won't do that. So why do you use it to make this movie look really old-fashioned? Old style, something like that. And the second question is that you always shoot short films, and these films, you got like a really long one, but it's divided into 3 parts. It's also like 3 little short films. So when will you shoot a really long film? And what's your opinion on the short films and long films? 네, 중국 매체에서 감독님께 드리는 질문인데요. 일단 먼저 축하드리고 감독님께서 이 영화에서 되게 줌인하고 줌아웃을 되게 많이 사용하시는데 요즘에는 잘 사용하지 않는 그런 방법인데 그래서 어떻게 보면 영화가 약간 좀 구식 같은 그런 게 풍기는데요. 그래서 왜 그런 방법을 이용을 하셨는지. 두 번째 질문은 이 영화는 그 옴니버스로 이렇게 3개의 단편으로 이루어진 영화라고도 볼 수 있는데 감독님께서는 언제 장편을 이렇게 만드실 거고 또 단편과 장편의 차이를 어떻게 보시는지요? 그 줌에 대해서는 그냥 그게 되게 뭐라나 효과적인 그 그냥 방식의 촬영 방법이라고 생각을 하는데요. 멀리 서 있다가 그냥 배우들 얼굴을 좀 가까이 보여주고 싶거나 그랬을 때 쓰는 거고요. 그러다 보면 자연스럽게 그 끊기지 않는 화면 안에서 씬 안에서 제가 이렇게 어떤 외부적으로 그 줌을 통해서 어떤 리듬 같은 걸 만들 수 있거든요. 그래서 그 좋은 방법 같아서 쓰는 겁니다. In terms of your first question, the zoom provides a given effect. From afar, one can then draw closer to the faces of the actors to show them close up. And in a given scene, this also enables me to establish a given pace. 그 장편 안에 이렇게 세 단락이 있지만 전 그걸 처음 영화를 만들면서 하나의 영화라고 생각을 하고 만들었거든요. 그래서 이게 뭐 단편을 만들어서 붙인 게 아니라 그 구조 자체가 장편으로 구상된 거기 때문에. As to feature films, the first time I thought about making this film, I thought about really producing a feature film and not adding together 3 short films. The idea was to have just one feature film. 물어보셨으면 그냥 장편 만드는 거나 단편 만드는 거나 똑같은 것 같아요. 저한테는 큰 차이는 없는 것 같습니다. As to the difference between shorts and feature films, I think that the way you make a film is exactly the same, whether it is short or long. Premier rang, deuxième. Non? Désolé. Ici, pardon.
네, 안녕하세요. 디스패치의 서보영 기자라고 하는데요. 감독님께 질문 드릴게요. 감독님은 이번 영화로 8번째나 칸에 오시게 됐는데 스스로 좀 굉장히 칸이 사랑하는 감독으로 좀 많이 한국에선 유명한데요. 스스로 생각하시는 좀 칸이 자신을 사랑하는 이유가 무엇인지 좀 궁금하고요. 또 이 다른 나라에서 제목이 주는 의미가 좀 있을 것 같아요. 단순히 외국인 여자가 그 한국에 와서 겪는 에피소드만을 의미하는 것 같진 않는데 감독님께서 좀 생각하시는 제목의 의미도 궁금하고요. 그리고 좀 저는 개인적으로 칸에서 영화를 봤는데요. 그 외국인들이 그 정서나 이런 유머들이 자막으로 표현돼서 그 잘 통할까 궁금했었는데 굉장히 외국 기자들의 반응이 좋더라고요. 그래서 이들의 정서를 좀 감통한 이유가 무엇인지 궁금합니다. C'est une question d'une journaliste coréenne. Donc le réalisateur, ça fait la 8e fois qu'il est à Cannes. Director has come to Cannes 8 times round, and in Korea he's known as a director that Cannes very much appreciates. Do you realize how much Cannes loves you? And the title, In Another Country, what's the real meaning of this title? I don't have the impression this refers solely to the adventures of this foreign woman in a country when traveling abroad. At the beginning, I was a bit afraid as to how foreigners would view the film. I didn't think people would understand the humor in the film. But during the press screening yesterday, I discovered that, in fact, the foreign journalists laughed at the same time and they shared the very funny moments in the same way. So clearly this works around the world. 칸에 왜 자주 왔냐에 대해서는 잘 모르죠. 제가 그분들이 결정하신 거니까. 근데 뭐 좋은 기회라고 생각하고 여기서 영화 보여주는 거 기쁘게 생각합니다. As to your first question, I don't know why Cannes loves me so much, but I'm invited. It's a great honor, and I always come. 첫 번째는 당연하게 이제 그 주인공 이사벨이 거기서 이제 안느가 거기 딴 나라에 와 있는 경험에 대해서 묘사하는 부분이 있는 것 같고요. 영화가 그 어떤 관객한테 잘 맞고 그래서 이렇게 잘 영화에 몰입을 하게 되면 그게 어떤 그런 일차적인 외국 사람이 우리나라에 와 있는 그런 느낌에서 조금 확장돼서 그 각자가 이렇게 서로 각자가 약간 섬같이 다 혼자 각자의 나라에 사는 느낌. 근데 그게 꼭 뭐 이렇게 너무 나쁜 느낌은 아닌 그런 거를 생각했으면 한 것 같습니다. As to your second question, I wanted to describe Anne's adventures in this foreign country. I hope that the public shares this feeling of being plunged into a totally unknown environment, alone even in one's own country. 그거 잘 모르죠. 왜 그런지. 근데 하여튼 뭐 저는 만들고 나서 그 이제 사람들의 반응을 이제 하나씩 듣고 하면서 조금씩 제가 뭘 만들었는지를 이제 깨닫게 되는 것 같아요. 그래서 그냥 그렇게 계속 흡수하고 그분들의 반응을 흡수하고 그 다음에는 이제 그거를 이렇게 잊어먹고 다음 영화로 또 들어가는 거거든요. 제가 그걸 이렇게 반응들이 오는 거는 느끼는데 그게 왜 그렇게 왔는지까지 분석하고 하는 건 안 하는 것 같습니다. In terms of your third question, I just make films, and then I'm always interested to see the reactions of the public. It's afterwards that people really realize what I put into my films. I listen to people's reactions, then I forget, and then I move on to the next film. I sense the reactions, but I don't actually analyze them. 머리부터에 다닌 전영화라고 하는데요. 윤여정 씨랑 문소리 씨한테 질문이 있습니다. 윤여정 씨는 그 홍상수 감독님 영화에 작은 역이라도 끊임없이 계속 참여를 하시는데 어떤 점이 그
와 닿아서 이렇게 참여를 하시는지를 묻고 싶고요. 문소리 씨 같은 경우는 출산 3주 전에 그 영화 촬영을 함께했는데 여성으로서 힘든 부분일 수도 있는데 어떤 점 때문에 참여를 같이 하게 됐는지 좀 여쭤보고 싶습니다. La question du journaliste coréen s'adresse à Madame Yoon et Question Madame from a Korean journalist. Question for Mrs. Yoon Yoo-jung. You have many parts in films by Sang-soo, even quite minor parts. The shooting was probably quite difficult because one of you was going to give birth shortly after, so it must have been a complicated situation. 시간 있냐고. 그러면 시간이 있으면 내려오라고. 그러면 내려가면 이런 역할이라고. 아까 이사벨 후페르가 얘기했듯이 9시에 대본을 줍니다. 그러면 그걸 막 숙제하듯이 막 외워갖고 막 하고. 그런데 또 그런 작업 방식이 처음엔 막 당황스럽고 나이 든 배우가 그랬는데 이제는 익숙해서 그런지 좋고 또 덕분에 이렇게 홍상수 감독님 때문에 칸도 오게 되고 그래서 좋죠. En fait, je pense que Monsieur Hong Sang-soo ne connaît qu'une femme âgée, en tout cas, qui puisse interpréter le rôle. C'est moi, donc c'est pour ça qu'il knows only one older woman who can play such parts, me. And so he asked me, do you have a bit of time? And I said, yes. And he said, well, come. And he said, here you are at 9 o'clock in the morning. He gave me the screenplay, and I worked really hard to learn the words by heart. I was a bit disconcerted, but I was very happy to work with him, and it's thanks to him that I'm here in Cannes today. So I'm extremely pleased. 저는 처음에 홍상수 감독님이 영화 찍으러 내려오라고 하실 때 농담인 줄 알았어요. 그냥 웃으면서 농담처럼 받아들이려고 했는데 진심이셨고 제가 배가 이렇게 나왔는데요. 그랬더니 그 배가 내 영화에 나오면 그 바닷가에 뜬 달처럼 정말 예쁠 것 같아. 이렇게 말씀해 주셔서 저도 건강했고 아기도 너무 건강했기 때문에 즐거운 마음으로 가서 찍었고요. 제가 촬영하는 걸 지켜보는 다른 사람들은 조금 언제 아기가 나올까 조금 불안해하는 면도 있었지만 저는 너무 즐거웠고 또 이베르와 홍상수 감독님의 작업을 평소 좋아하는 감독님과 존경하는 감독님과 존경하는 여배우의 그 작업을 지켜보는 것만으로도 제 배우 인생에 굉장히 큰 공부가 될 수 있었을 것 같았고 또 실제로 그랬고 그래서 굉장히 감사했습니다. At the beginning, when Hong Sang-soo offered me the part, I thought it was a joke when he said, well, come with us. Come join us on the film. And I said, but I'm pregnant, I have a huge tummy. And he said, but it's fine. If your tummy is conspicuous in the film, my film will be very beautiful because we'll have the impression that it's a moon next to the beach. So I was in very good health, the baby too, and we were very happy to act in the film. People were a bit anxious because they were afraid I would give birth during the shooting of the film, but I was very pleased indeed, and I have tremendous respect for Isabelle Huppert and Hong Sang-soo. Simply watching them going about their work was a pleasure for me, and I'm very grateful to both of them to have given me this opportunity. Hello, my name is Ayako Ishizu for Movie Plus Japan. I have two questions. One for Mr. Hong Sang-soo. So thank you for this beautiful, lovely comedy, I think. and you always cast the cast members, as always. I think it's like much more like a theater company. You're always casting the same actors again and again, but you welcome the Isabelle Huppert, Miss Huppert, this time. So why did you decide to welcome her? And was it kind of like refreshing for you? And for the cast members, how was it working with Isabelle Huppert as a cast members? Thank you.
네, 일본 매체에서 드리는 질문인데요. 일단 감독님께 감사드리며 항상 감독님께서는 같은 배우들이랑 같이 작업을 하시는데 어떻게 보면 극단같이 항상 같은 멤버들이랑 작업을 하시는데 어떻게 해서 감독님께서는 그동안 작업하지 않으셨던 그 이사벨 휘페르님이랑 같이 작업을 하게 되셨는지 그 이유 그리고 그러니까 좀 산뜻했었는지요. 그리고 또 다른 그 배우분들한테는 드리는 질문이 이사벨 휘페르랑 작업하는 데 있어서 소감이 어떠셨는지. 원래 이사벨이란 배우를 되게 좋아했었고요. 우연히 만날 기회가 있었고 그때 그리고 나서 또 시간이 지났는데 제가 작년 7월에 장소만 정해놓고 뭘 찍을지 몰랐는데 이제 장소만 정해놓고 7월에 영화를 찍겠다고 하고 있었는데 5월쯤인가 이사벨이 왔어요. 서울에 그 자기 사진전이 있어서 그래서 그때 점심 같은 걸 하면서 그냥 7월에 뭐 찍을 건데 뭐 찍을진 모르지만 뭐 참여해볼 마음이 있냐 했더니 흔쾌히 하겠다고 해서 그렇게 해서 시작됐습니다. 그러니까 제가 워낙 좋아하는 배우이고 근데 외국 사람이니까 저도 어떻게 나올지 더 모르는 거죠. 그러니까 근데 제가 워낙 좋아하는 배우라서 그냥 한번 도전해 보기로 하고 만들어봤습니다. Isabelle Huppert is an actress I really love. We met by chance. The only thing I knew at the time when I met her was that I would be shooting a film in July. I knew where, but I didn't know the topic. So we met in May in Seoul when she came for a photo exhibition. We had lunch together, and the only thing I said was that we'd be shooting in July, but I didn't know what the topic was. I asked her if she would agree to join us, and she said yes. I very much appreciate her as an actress. I was a little bit worried because she is a foreigner, and I didn't know what the topic would be. It was a bit of a challenge, but as I loved her as an actress, I knew things would work out very well. 다른 배우분들 이사벨 휘페르랑 같이 연기는 소감. 네, 이 선생님과 이렇게 작업을 해서 정말 너무 좋았죠. 현장에서 선생님이 아이같이 다가오셔서 참여하다가 슛이 들어가면 열정적으로 참여하시고 그 다음에 끝나면 다시 또 그게 너무 좋으면 아이처럼 막 너무 귀여운 모습으로 이렇게 지금 저를 바라봐주는 것처럼 그런 모습을 바라주셨고 그리고 중간중간 심심하실까봐 제가 온천도 모시고 가고 뭐 우리 소리양이랑 같이 절에도 같이 선생님 모셔다 드리고 일단은 그런 여러 가지 힘든 것들이 많을 텐데 실은 내색 안 하고 너무 재밌게 즐겁게 그리고 가시는 순간까지 너무 기쁘게 가셔서 너무 행복했고 저는 선생님한테 가시는 길에 텐트를 하나를 선물해 드렸습니다. 네. Alors, mon travail avec Madame I, my work vraiment un bonheur total. Was a source of tremendous pleasure. Vraiment comme une enfant qui est très joyeuse. Mrs. E is like a very joyful child, and as soon as we started making the film, she was highly concentrated. She really throws herself into the work. And then, as soon as we stop shooting, she becomes someone who is like a child, very joyful. She has such a pleasant side to her. I love working with her. I was afraid she might be bored abroad. We went to a Buddhist temple, and I knew it was probably not very easy for her to shoot abroad, but in any event, he never showed it. She seemed very pleased right until the end, and so I felt very happy. At the end, I offered her a tent. Il a dit Madame I. He said Mrs. E because it's I-E for Isabelle, and Mrs. E in Korean sounds like a name. 저는 우리나라 사람들이 다 프렌치 무비를 다 좋아해서 이자벨 휘페르를 너무 잘 알죠. 그러니까 팬으로서. 그런데 내려갈 때까지 그 부안에 내려갈 때까지는 정확히 잘 몰랐어요. 출연을 하는지 안 하는지. 근데 나중에 알았어요.
그래서 그냥 팬으로 봤고 너무 뭐 우리는 현장에서 많은 좀 불평이 많고 그런데 너무 불평 없이 뭐 정말 먹을 것 때문에 너무 고생했을 거거든요. 삶은 달걀만 며칠째 먹고 있더라고요. 먹을 게 없어갖고. 그런데도 아무 불평 없이 하는 거 보고 제가 다음번에 어디 촬영 내려가면 불평하지 말아야지 그러고 공부했습니다. Oui, pour les Coréens, on aime vraiment beaucoup We Koreans love French films. We're accustomed to watching French films. And we know Isabelle Huppert well. But when I had to go and shoot in Busan, I didn't know whether Isabelle Huppert would be part of the cast or not. When I was told she would be part of the cast, I was very pleased. The shooting went very well. But as it's a small film, usually the actors complain a lot. I often do so as well, and I was surprised that Isabelle Huppert didn't ever complain. She always had a smile on her face. There wasn't much to eat. She just ate hard-boiled eggs, but despite that, she never complained. And since I have learned that I should never complain when shooting a film. 어려웠어요. 처음에는 프랑스에서 그 시골 작은 바닷가를 오자마자 그 다음 날부터 촬영했죠. 어떻게 친해질 시간도 많지 않았고 평소에 너무 좋아했던 여배우였기 때문에 레이스 듣는 여인부터 많은 작품들을 봤고 그래서 어떻게 윗배우야 내가 뭐라고 얘기해야 돼? 내가 어떻게 해줘야 돼? 어떻게 해야 되지? 긴장도 됐었고 어려웠는데 너무 좋았던 건 슛하고 컷 사이 같이 있을 동안 너무 편안했어요. 네, 그래서 굉장히 행복했었고 그리고 점점 짧은 시간이었지만 서로 배우로서 느낄 수 있는 순간들이 있어서 네, 굉장히 고마웠던 것 같아요. At the beginning, I must admit that it was very, very difficult for me. We ended up in a small village by the sea. We turned up all at the same time, and I didn't really have an opportunity to get to know Isabelle Huppert well. I had tremendous respect for the actress. I've been admiring her ever since she began her career with La Dentelière and others. So I wondered, how am I going to behave with her? How are things going to work out? But it went well. As soon as we heard silence, we're shooting. The scenes were absolutely magical. We felt very much at ease. She created an atmosphere where everyone felt very much at home. So it was a very short period of shooting, but a very pleasant moment. One very last question. Bonjour. Good morning. I work for German TV. I have a question for the director concerning the meaning, or some meaning. Only one of the three characters played by Madame Huppert find the lighthouse, and this is the person who doesn't ask for the lighthouse. So does that mean that only the one who doesn't search will find? 네, 독일 TV에서 감독님께 드리는 질문인데 그 영화의 뜻은 무엇인지 그리고 이 영화에서는 결국 그 세 명의 안느 중에서 그 등대가 어디 있는지 안 물어보는 사람이 결국 등대를 찾아가는데요. 결국은 찾지 않는 사람이 무엇을 찾아내는 그런 의미인지요. 두 번째 안도 좋은 데 가고 싶다고 물어보긴 하거든요. 그러니까 물어본 거는 맞는데 거기서 그냥 굳이 어떤 그런 물어보신 식의 그 답변을 찾자면은 뭐 사람이 제대로 사랑하면 그 바로 옆에 등대가 이렇게 조그맣게 켜지는 것 같습니다. 그 마지막 텐트 안에서처럼. 마지막에 뭐라고 텐트 안에서처럼. 그 마지막에 둘이 사랑할 때 조그만 램프가 켜지는 거죠. In fact, the second Anne does ask whether there's a very pretty place that she can visit. But if you want an answer to your question, I would say that this can be viewed as the following. Anne, at the end of the film, inside the tent, she sees a little lighthouse, which lights up the couple, in fact.
Oui, je voulais répondre à une question qui m'était I would like to answer a question that wasn't put to me. I'd like to je say m'étais sentie tellement that bien accueillie I sur ce film. met such Tout a le monde a warm été welcome. d'une extrême Everybody in the gentillesse, film was so kind. Et j'ai tourné avec des très grands acteurs. I shot with coréens, outstanding Korean actors. Young-song, Madame Young-song, Moon-suri Mrs. ou Yumi. Moon-suri and Yumi. Pour moi aussi, c'était and for me as well, dit it was a sur wonderful ce qu'ils ont experience. ressenti, They à talked mon égard. about Je what peux they dire que felt j'ai about me, ressenti and I'd like to say exactement la même that I chose. share the C'était, same feelings. C'était vraiment It was merveilleux. wonderful Tout était facile. to work with them. Même Everything si on was parlait very pas la même easy, langue, even if we comme ça didn't faisait speak the partie same justement language. du sujet du film, As le fait that qu'on was parle part pas of la the même langue, subject of the film, the fact we didn't speak the same language, and we had some difficulties in communicating. We communicated differently. And tout a été incroyablement everything harmonieux, was incredibly gracieux, harmonious, easy, J'ai été très full of grace, touchée, surtout and I was deeply moved par cette extrême by this extreme trouvé kindness sur ce film. that I encountered when shooting the Ça m'a film. porté tout au long du film. C'est pour ça peut-être que je It me was plaignais present jamais. from beginning J'ai to mangé end. des Maybe oignons, mais that's il y why avait I du never chou aussi. complained. J'aimais beaucoup le chou. I ate a lot of hard-boiled eggs and a lot of cabbage as well. 제가 아까 그 배우님들한테도 이렇게 제가 답변을 못 드렸는데 이 그 영화의 촬영을 하면서 저한테도 너무 모든 분들이 이렇게 되게 환영을 해주시고 되게 친절하게 대해주시고 정말 명배우들이랑 같이 작업을 한 데에 대해서 정말 기쁘게 생각을 하면서 뭐 유 선생님, 윤 선생님 그리고 문 선생님 그리고 정유미님이랑 모두 다 이렇게 같이 너무 즐겁게 작업을 했었고 저도 정말 똑같은 그런 아까 말씀하신 그런 모든 그 감정들을 느꼈다고 말씀을 하시면서 이 촬영을 하면서 되게 황홀했고 같은 언어는 아니었더라도 그 같은 언어를 사용을 안 하는 그 자체가 어떻게 보면 영화의 일부이기도 하지만 다른 방식으로 오히려 같이 의사소통을 하고 또 이렇게 그 되게 그 뭐 음식에 대해서는 뭐 삶은 계란도 먹었지만은 배추도 있었다고 김치 말씀하시는 것 같은데요. 되게 배추 되게 좋아하신다고. Comme Samnida, merci beaucoup. Thank you Conférence est very maintenant much. terminée. Merci à That l'équipe. brings us to the end of the conference.